Daddy Lumba enye na japade oja na chi na ode asem na mebe chiechim na kokoto no ebi kro wo skaten Daddy Lumba enye no edin Daddy Lumba no hwan ene ema no kwan se omeye ni kuna na enye nse na ho se na ono ene ye Daddy Lumba ni kunafo krata ekutami eye in the Superior Court of Judicature in the High Court of Justice Kumasi. The case between Akosua Serwaa Fusu or say name near present na uhu madika chirichi mu address na ye Swasta Bonheim Germany versus abusuapanyi Kofi Owusu Abuakwa Priscilla Ofori aka Broni Accra and a Transitions Funeral Home we mu na ye the 3 defendants. First defendant abusuapanyi Kofi Owusu, second defendant Broni, and a third defendant Transitions Funeral Home. Na asama oba na hwehweni Lumba ne yire Akosua Serwaa ose abusuapanyi Kofi Owusu ene oba ye fra ne Priscilla Ofori aka Broni ene baabi a ye de nipa ekokora bia a ye fra ho Transitions Funeral Home no sa nipa miensen omo nyina ewo Kumase. Na asama odi ti omo ne se me Akosua Serwaa me de asem we aba court na me command mo say within 8 days a mo nsa beka kratai a ene a me ma mo krata ne ka ho no e wo se mo ba court na mo be ye den o se mo ba wo abusuapanyi Kofi Owusu wo Priscilla Ofori a ye fra wo Broni ene mo adwumaku e fra mo Transitions Funeral Home ade a ye de bre mo ne se mo ya ade a e kire se mo bu mra so enti mu meyi ano manu ye ne se me lawyer for ena mama matro ensem yi ade agu krata so me nsam a me penie de edi kan me Akosua Serwaa Fusu de me ka kire mo me ensa nyina ne se efri na akoi abrante efa no Charles Kwadwo Fusu no me enko ani ena me ye ni kunani e wasa mo me ensa mo getum de edi kan no de etosu mienu court yi enka kire mo se menko a ena me wo right tie de edi kan yo menko na me ye kunani 1 de etosu mienu menko na me wo right ne se kunafo obi wa from say odi kuna me boa amamre omo ye no aha menko na e wo se me di kuna e wo ayie na se ene ebre a ye be ye ayie no de etosu miensa se court na gidi mienu no potumu a me sa ka kire de etosu mienu defendant second defendant na ye friend Broni ne se man number bia emmo ne ho safo hene se oye Lumba kuna ni ana kuna fo man carry ne ho ne number bia se ono ye surviving spouse ne yire na oware ye no meka ho bi enti mi su adi kuna ene ma miensa me penie na obekirechire mu yie die enti a niema miensa we court no emfama no de di kan wasande na address na biem o se me Akosua Serwaa me ye owura Charles Kwadwo Fusu Daddy Lumba ne yire Daddy Lumba wa film number 2 o se me ne me kunu Kwadwo Fusu ye ware on the 23rd day of December 2004 and watro awo German law and I the German imra and ye de ware ye let us say Civil Marriage Registry Department ewo Bonheim Germany. Na nipa odi kan ya oye first defendant e friend Owura Fusu yi ana Owusu opanyi papa no on na ya busua panyi ne edema Daddy Lumba wa free me na busua ote Abuakwa na de otoso mienu enso a oye defendant yi ye friend Broni ono nso e allege onam baabi e bo ne ho safo hima say oye Lumba kunafo de otoso enum de otoso third defendant no ono so a registered funeral home ayede efunu ekoto ho ono nso agifunu no de ato ho na me Akosua Serwaa de me kan se menko na me Daddy Lumba ne yire a oware no ewo mra kwan so odi Charles Kwadwo Fusu ni in capital letters and odi aka Daddy Lumba in capital letters na me Akosua Serwaa me san ka che court yi se abra na obewu no na ya ware no egusu agina mu dendenden
Nemo Daddy Lumba no onye Ghana ni kwa oye Germany ni. Oye resident of Germany okuta Germany passport. Eno wane me ware wo Germany mrem. Se wamfa wo ya ma na ekire se nke betima ka se Ghana ni de ontimi fofa Germany mra nware ana. Ba ma me ne pese osisu biem se oye Germany ni na mesumi Germany ni. Ye nyina ye resident of Germany. Ana German ena ya ware wo Germany mrem. Na de to sonson me Akosua Serwaa me pese me mamu hu se abra na ya ware no yetena Germany so. Na de enti a make cancel mi ni se me won nsam miensa am pese be de tumanim. Maboso de atremu a mabe kirekiре mu no. Abra me ni kodwofosu ware ye no point number 8. O say there were 3 issues. Okomremu a lawyer for say issues eche nkwada. Nti uti baby a woka say we had 3 issues and I said there were 3 issues between us and I say ye wo miensa. And wadi omudi aba I Calvin Kodwofosu who is 31 years now. Charlin Fosu 24 years and a Sierra Fosu 20 years. Or say omo miensa and ye the issues and enkwada ye wo omo. Obano nensem no monto mobona muntie. De etoso enkron. Or say me Akosua Serwaa Fosu. Me pesa me mamu say the said Charles Kodwofosu Daddy Lumba no he died on the 26th day of July 2025. At the time the marriage was subsisting in Ghana and there were preparations underway to perform his burial and final funeral rite in December without recourse to the plaintiff. Or say ono Akosua Serwaa no ono ye kunafo. But yahihye ye ya mona manie. Enti the American say I am the only surviving spouse and she is required to perform the widowhood rite. Wasa besi subim. Say ono de wacheche mi kire say ono ye kunafo a also ye kunafo amamre ewa yi nase. Or say on the plaintiff avers that however the first defendant who has the responsibility of organizing the final funeral rite as the head of the family has informed her she will not be allowed to perform the widowhood rite. Or say abusuapanyi no aka kire ne say omma no enye saa eye kunafo kun omani ni kuna tiawa. The etoso eye edumiensa. Or say the plaintiff avers that the first defendant has also indicated that he will rather permit the second defendant to perform widowhood rite. Abusuapanyi ne say the obema na di kuna wa yi na se eye odo Broni we asema maame Akosua Serwaa di tuda. The etoso eye edunum. Or say the edunai, the plaintiff avers that the second defendant cannot legally perform the widowhood rite as she was never married to the deceased. Or say Daddy Lumba no on to me ma odo Broni emedi ni kuna because wanware no. And or say the plaintiff further avers that the first and second defendant have already started printing invitation letters containing the telephone number of the second defendant towards the organization. Or say courti intantintum sen sama making the ebema mwaje di ne say oma print invitation letter midini number eda invitation letter ne so no eye oba na abusua no se ombema na di kuna no ne number de da so e kire se de omo ka no omo ma no abeye ho enye hurudoru adasem no omo ka. 16 or say the plaintiff avers that unless the court intervenes she will be deprived of her right as the only surviving spouse. Or say amamre mu no se court mo amamu no omo ye wi amamre beji atum se mekra Lumba no manware no because wa ni kuna wa anware nti se mo anye sa no mo ye ni December 6 wi a mokume me ne ma na mesa ba point 16 we so ti mema na na boya kai me. 17 or say me Akosua Serwaa no me gitum se Daddy Lumba ye de ni funu na kwa akoto transitions na transition for no so mo di beto ho no second defendant e fe no odo Broni no ono ne di animu ma ye de bae na mo so maji ato ho na opesa mo so mu hu say mo prepare funu no mo ne first defendant abusuapanyi ene second defendant na mo ko prepare funu no oba kunafo ene so mabusuafo me yekohwe ba bia ni kunu da na esiesie no o ma mfre no bi ama na anko enti transition for no so a ye de se o patch say ade na koye chronode ene ye de abremo mo so mo anhwe yi a mo ka ho bi. 19 me bewie. Or say wherefore the plaintiff claim against the defendant jointly and severally is for the following reliefs. And yama or hwehwe no e wasan boso e 9 me wie no.
An order for this honorable court declaring that plaintiff is the only surviving spouse of Charles Kojo so men kwa na me kunafo we na me pesa moye mame. Second, unse odi ka kono or the niema no koi court we na mediaba nemum we na pesa moye mame. Second, an order of this court declaring that it is only the plaintiff who has the right to perform with semen kwa na me na iredia men kwa na we se medikuna. Third, a further order restricting the first defendant from ever dealing with the second defendant as a spouse. Abusuano court unhyɛ sɛ ma ɔmo ne Broni nkohyia enkofa yie no ho adwene. Mo man position bia e kyerɛ sɛ ɔno na yɛ kunafo. And a last one, an order restraining the second defendant from carrying herself as a surviving spouse. Sɛ Akosua Serwaa kɔtena Broni kɔtena radio bi so interview bi ana ɔba yie nase na ne conduct osu de ntoma abonimu e de niema ahyehye na yebebo ne se kunafo a ene yie no asem besi sisi no de ohwehwe no enyina enie ayie no se niema wei antimi amaso de a na abayewa no ana amaame Akosua Serwaa obetimi e de injunction atoso a eda no ntimi nko na de medi etwa to ne se under customary law eno a lawyer for a many omudi nkomo ansa na meba ne bebre na nam kwadwo fosu nti obi ampese obeden obekasa wo ho ebi che se oye legend ye ntumi mbeka but omo say de betima aka to ne say Ghana mram customary law no abusuafo extended family se obi wu a omo ene kire hwan ehefa da ben ye beye na yi ne yire no oni bibika yemre mu no ye customary law mu no Ghana se obi wu a abusuafo extended family na kire eda ye beye na yi fa kon e beye na yi sade ye ni besi aye no oyire eni bika efa ho ne made ye betima afre omo se omo mra mehwe bi efunu no nso aye abusuafo dia ote a oye ne yire dia eda obewu pe oye the property of the family ne yire no ba bi omudi funu be kwa akosie uni bi ka wo ho enti se aware no na court ewo German law efa ho a efunu no de Ghanaian customary law na ebedi nachi agese that the Lumba nankasa ye will se owu a opese ne yire Akosua Serwaa de ne ko Germany kosie no na oni bibi sa ne de efunu ne abusuafo na japade de omo pe na omo de ye enti eno eye de yenka entwato nemom akire ne yebehwe ne will a oyeye no se wanya bidia Broni emma ne nyina de ebeche bia ombenya bi obi a oneda de Lumba wo ye bia wa ware no wanware no ye che ne ma na enkwada ne nyina benya pepepepepe nti udi obaba na yetimi usa ampada de Lumba ba no na onimro emfie edunwotwe a ebeche ne ma no amane bi eyire aya nware ne de oni bibika ebia de be ma ne ba no na obaji bi ba eyire ware ne de ono nso wone de a court be hye se emfama no na sese de eyire ware ne ho asem na aye nchenyu ahyewa ebe legends in the world after their death, controversies, funeral, right over estates, will, image, and some of the no. Ebia nsia na chese wo legendary status no enu peye uwachi are. This is a case of the legendary Daddy Lumba, the aftermath of his death that he predicted way back in 1993. Say meu ama machia say ama me mai entemwatete